வயசு இருக்கும்போது நான் பெங்களூருக்கு வந்தேம்மா. ஃபஸ்ட் இந்திரா நகரில் போனேன். அங்கேயே இருந்துட்டோம் நாங்கள். அப்பா வாட்ச்மேன் வேலை பண்ணியிருந்தார். ஒரு சின்ன ரூம் கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்கள் அங்கே தான். அப்போ நான் அக்கா தங்கச்சி 3 பேரும் அங்கே தான் ரோட்டில் ஆடிட்டு இருப்பேன். அம்மாங்க அங்கே வீடு கட்டியிருந்தாங்க. அப்போ எங்களை பார்த்து கூப்பிட்டுக்கினாங்கம்மா. எங்கள் 3 பேரையும் அங்கே கூப்பிட்டுக்கினாங்க. அப்போ எங்களுக்கு 5 ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்துருந்தாங்கம்மா அம்மா. And then they also said you should really come to Bangalore, and it was like this mysterious place. Like Bangalore was like वही काम का सिलसिला में मेरे को अच्छा लगा किसने वो सब कुछ रहता है इसके लिए. असम में काम बहुत कम है इसके लिए. ಫಸ್ಟ್ 1974 ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಮೂಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತಿಂದೆ. So I've only been here for 3 days, but my immediate reaction coming out of the airport was that it's very green. I really wasn't expecting it to be so green. But actually just landing and getting out of the plane and feeling the weather was one of the first signs of, this place seems nice. And then I further explored and decided that this would be a good place to start building my tech company. Easy question would be that office called me here. The real reason would be that I've always lived with my parents my entire life, so I wanted a change. I wanted to stay alone, and trying to do that in Mysore without getting married is not an option. फ़र्क है बहुत है. काम अच्छा मिलता है, सब कुछ मिलता है. असम में ऐसा नहीं है. इसके लिए पैसा ज़्यादा कमा सकता है. इसके लिए बेंगलुरु में कमाने के लिए आया. Like generally this difference of like individualism in Europe versus that communal thing in India. Compared to London, I guess the streets are narrower, the buildings are shorter, which I love. Mysore is a very small town. Anywhere to anywhere takes like 10 minutes. Everyone's like talking about how Bangalore is this place where like everyone from India comes to. I've had a similar experience at Ahmedabad where people came to the NID to study, but then they all left, and guess what? Most of them went to Bangalore. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬರ್ಪುಣಕ್ಲು ಪೋಪುಣಕ್ಲು ಹೋಗಿ ಹುಷಾರಿಚಿಂದ ಬಂದ ಕೇಣಿವೇರು ಮೂಲು ಆ ನಮ್ನೆದ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ. Coming from very fast-paced cities like Singapore and New York, I think it was a welcome change of pace. ஆனால் வேறு ஊர்லெல்லாம் பாருங்கள், மழையில் இருந்துச்சுன்னா ரோட்லெல்லாம் தண்ணி இருக்கும், மோரில் தண்ணி இருக்கும், நடக்க முடியாது, வாசனை அடிக்கும். ஆனால் நம்ம பெங்களூரில் பிடிச்சதுமா நைட் ஃபுல்லு மழை தான் கூட காலையில் எல்லாமே ரோடு ஃபுல்லாக. After 10 years, I discovered that you should really go to Cubbon Park whenever you can. But I'm yet to go to Cubbon Park, so I'm really excited. I have never explored Bangalore. Anytime I've been here, I've been in my grandparents' house or my aunt's house, who lived in old Bangalore all their lives in like either Banshankari or RR Nagar. But if you come to this part of town, it feels alien to speak in Kannada, unfortunately, and I do not know Hindi. So it's only English as my medium, and then I go back to where I stay, it's all back to normal. There's so much English and British background here that is for sure like a unique thing. And then for some reason this tech sector has taken off and attracts all these people here. ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿರಿ ಇಚ್ಚಿ ಮೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ. I don't think Bangalore has given me anything, to be honest. I'm still a Mysore boy at heart. I yearn to go back to Mysore every chance I get. बेंगलुरु पैसा कमाया, अच्छा गाँव में घर और सब बनाया, ये सब किया है. People always ask like, how can you live in India and how? And I'm like, it's not so hard. Like it's pretty cool, and like you get everything you need like just around the corner. To me, I think it's just the right balance of the slow pace of life, like taking it easy, still with the excitement and opportunity that a thriving metro brings. Yeah, I heard really good things about the weather, really bad things about the traffic. Out of traffic. People can talk about the traffic and the traffic's bad. Back in the 90s itself, our government decided, okay, we can't sustain ourselves if we limit ourselves to agriculture and all of that, and we have to expand. And we got out the IT bill, and this represents, I would say, progress, but also represents the worst of human behavior for me because of all the lakes that we had to close down and like build illegal buildings and all that. I think it's becoming more gentrified, and it's become quite a magnet. காய் விலை எல்லாமே இப்போ ரொம்ப ரேட்டம்மா. அப்போ ஒன்று வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுமா, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மரங்கோ அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டிட்டாங்க. Yeah, and it's just become way more crowded and more busy. And ಅಪ್ಪಗೆ ಭಾರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ತೋಜದಿರ್ತದೆ. ಇತ್ತ ಆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Sometimes I feel like there's some spirit that got lost. It's like something got lost because too many people came in too fast. இப்போ எங்கள் பொண்ணு நான் வேலூர் கட்டி கொடுத்துருக்கேன். பொண்ணு கூப்பிடுது, பொண்ணு மாதிரி நீங்கள் வந்துடுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எனக்கு இஷ்டம் இல்லைம்மா. இன்னாத்தான் இருந்தாலும் நம்ம பெங்களூர் மாதிரி வராதம்மா.
வராதம்மா. ஏன்னா நம்ம பெங்களூரில் எல்லா ஜனங்க வராங்கம்மா, எப்படியாப்பட்டவங்களும் வந்து இங்கே பொழைக்கிறாங்கம்மா. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதெல்லாம் எனக்கு பெங்களூர் ரொம்ப பிடிக்கும்மா.